Hello everyone. Today we are going to learn about conjunctions. අයුබෝවන් යාළුවනේ. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ conjunctions ගැන. What are conjunctions? මොනවද මේ conjunctions කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් අපි සිංහල භාෂාවේ යොදා ගන්න සහ එහෙත් සමග වගේ වචනවල ඉංග්‍රීසි යෙදුමක් කිව්වොත් නිවැරදි. In simple terms, conjunctions are words that join two ideas together. ඔයාලට අදහස් දෙකක් එකම වාක්‍යයක එකට එකතු කරලා ප්‍රකාශ කරන්න මේ conjunctions වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ conjunctions වාක්‍ය දෙකක් එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය කාණ්ඩ දෙකක් අතරට යොදා ගන්න පුළුවන්. So, conjunctions can appear between sentences or parts of sentences or phrases. So, common examples for conjunctions include and, but, though, and etc. There are two types of conjunctions. Conjunctions වර්ග දෙකක් තියෙනවා. One joins sentences of similar values. These are also known as coordinating conjunctions. The other joins principal clauses with helping or subordinate clauses. Type 1 conjunctions අපි භාවිතා කරන්නේ එකම වගේ අදහස් දෙකක් ප්‍රකාශ කරන්න. මේක ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලදී ඔයාලට පැහැදිලි වේවි. මේ conjunctions වලටම අපි coordinating conjunctions කියලාත් කියනවා. Type 2 conjunctions අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි ප්‍රධාන අදහසකට නැත්නම් principal clause එකකට සම්බන්ධ ඒකට හේතුවක් වෙච්ච subordinate clause එකක් නැත්නම් helping clause එකක් ගැන ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවකදී. අපි ඊළඟ slides වලදී මේ conjunctions වර්ග දෙක ගැන වැඩිදුර සලකා බලමු. Let's see what all this means in the next couple of slides. Type 1 conjunctions. Coordinating conjunctions or joining similar parts of speech. There are 7 most commonly used coordinating conjunctions. To remember these 7 conjunctions, we can use the acronym FANBOYS. So, I'll explain the use of each of these conjunctions. For. We use for to give a particular reason. And. We use and to add one element to another. No. To present an additional negative idea with an already existing one. But. We use but to present a contrasting idea. Or. We use or to show alternative choices or options. Yet. We use yet to both present contrast and also surprising information. So. We use so when the second clause is a result of the first. Type 1 conjunctions නැත්නම් coordinating conjunctions. අපි coordinating conjunctions භාවිතා කරන්නේ එකම වර්ගයේ අදහස් දෙකක් එකතු කරන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ coordinating conjunctions වර්ග 7ක් තියෙනවා. මේ 7 නිතරම පාවිච්චි වෙන 7ක්. එම නිසා අපිට මේ 7 මතක තියාගන්න acronym එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Fanboys කියන වචනේ මුල් අකුරු 7න් අපිට මේ එක එක conjunction එක මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් මේවා list out කරන්න අපිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
Okay, now let's see a few examples using these coordinating conjunctions. Jane was good at dancing and singing. Here we have combined two different ideas. An and is used to add one element to the other. පළවෙනි උදාහරණේ අපි and කියන conjunction එක යොදාගෙන තියෙන්නේ එකම වගේ අදහස් දෙකක් එකතු කරන්න. He was poor but honest. දෙවෙනි උදාහරණයේදී but කියන conjunction එක අපි යොදාගන්නේ වෙනස් ගතිගුණ දෙකක් ඉස්මතු කරන්න. ඔහු දුප්පත් එහෙත් අවංක පුද්ගලයෙක්. He doesn't like football, nor does he enjoy hockey. මේ පුද්ගලයා ෆුට්බෝල් වලටවත් හොකී වලටවත් කැමති නැති පුද්ගලයෙක්. අපි no කියන වචනේ යොදාගන්නේ යම්කිසි ඍණාත්මක අදහසකට තවත් ඍණාත්මක අදහසක් එකතු කරන්න. We use no to present an additional negative idea to an existing negative idea. In this case, it's the two sports. I gave him the money for he had earned it. අපි for කියන conjunction එක පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි දෙයකට යම්කිසි අදහස් දෙකක හේතුවක් ප්‍රකාශ කරන්න. මෙතෙන්දී පුද්ගලයෙක්ට සල්ලි ලැබිලා තියෙන්නේ එයා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙන නිසා. So we use for to show reason between two ideas. Okay, now let's consider the next three coordinating conjunctions. Or, yet, and so. We use or to present alternative choices or options. I will go shopping or I will go camping. මෙතෙන්දී අපිට අදහස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාට shopping යන්නත් පුළුවන් නැත්නම්
camping යන්නත් පුළුවන්. Yet, Kelly was convicted criminal, yet many people admired him. මෙතෙන්දී අපි yet කියන පදේ යොදාගෙන තියෙන්නේ යම්කිසි ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දෙකක් හුවා දක්වන්න. කෙලි කියන පුද්ගලයා convicted criminal කෙනෙක් වුණත් ගොඩක් මිනිස්සු ඔහුට ගෞරව කළා. මෙතනදී yet අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ contrasting ideas දෙකක් පෙන්වන්න. So, I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. We use so to show a reason connecting to the independent clause. So in this case, I was feeling hungry is the independent clause. I made myself a sandwich is the dependent clause. Okay, since we are done with type 1 conjunctions, let's move on to type 2 conjunctions or subordinating conjunctions. What do you understand by subordination? If you have two different sentences or two different clauses, and if you need one clause to be stated more prominently than the other clause, then in order to combine those two clauses together, we use a subordinating conjunction. So let's consider it like this. You have a main idea, and then you have another idea that has a specific relationship to the main idea. So this one of the few functions of this subordinating conjunctions is to depict the relationship between the two ideas and also to let the reader know that the second idea or the dependent idea is much less important than the independent idea or the main idea. අපි subordinating conjunctions ගැන හිතලා බලමු. අපි subordinating conjunctions පාවිච්චි කරන්නේ අපිට අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට අදහස් දෙකකින් එක අයිඩියා එකක් ප්‍රධාන අදහස වශයෙන් හුවා දක්වන්න ඕන නම් එම අදහස් දෙක අපිට එකට එකතු කරන්න මේ subordinating conjunctions උදව් වෙනවා. Subordinating conjunctions වල ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වාක්‍ය කියවන පුද්ගලයාට මොකද්ද ප්‍රධාන අදහස සහ ඒකත් එක්ක තියෙන අතුරු අදහස කියලා වෙන් කරලා හඳුනගන්න එක. අනිත් කාර්යය තමයි මේ අතුරු අදහස ප්‍රධාන අදහසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොයි වගේ සම්බන්ධතාවයකින්ද කියලා පෙන්වන එක.
So there can be several relationships between the dependent clause and the independent clause. This can be denoting time, place, cause or reason, concession, manner or degree, purpose, and consequence. සිංහලෙන් කිව්වොත් මේ සම්බන්ධතා වර්ග කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කාලය හුවා දක්වන. නැත්නම් යම්කිසි ස්ථානයක් පිළිබඳ කියන. නැත්නම් ප්‍රධාන අදහස සහ අතුරු අදහස අතර හේතුවක් පෙන්වන. ප්‍රධාන අදහස සහ අතුරු අදහස හසින් වෙනස් වෙන ආකාරයක් කියන. නැත්නම් කන්සෙෂන් කියලා කියනවා. ප්‍රධාන අදහස සහ අතුරු අදහස අතර යම්කිසි තත්වයක් නැත්නම් කන්ඩිෂන් එකක් පෙන්වුම් කරන. manner or degree නැත්නම් ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන. purpose නැත්නම් අරමුණක් පෙන්වුම් කරන. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රධාන අරමුණේ ප්‍රධාන අදහසේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇතිවෙච්ච අතුරු අදහසක් ගැන ප්‍රකාශ කරන. State a couple of examples we use in different cases. If you consider time, we mainly use since, until, when, while, after, before, whenever. If you consider place, we mainly use where, wherever, and whence. If you consider cause or reason, we use because, as, since, and lest. Please note that lest and whence is not usually used. And if you consider concession, we can use although, even if, though, and whether. If you consider a condition, you can use except, that, if, and unless. Considering manner or degree, you can use as blank as. So the blank can be something like as far as or as soon as. You can use anything for the blank actually, as long as it makes sense or gives a proper meaning. Also as if, as though, and then. For purpose, you can use so that, in order that. For consequence, you can use so that and so blank that. We will see the specific uses of some of the above mentioned cases in specific sentences. I know it's confusing at this point, so let's consider a couple of examples. Then ඔයාලා type 2 conjunctions කියන්නේ මොනවද කියලා සහ ඒවයේ වර්ග මොනවද කියලා හරියටම දන්නවා. දැන් අපි ඒවයින් සමහරක් එක එක වාක්‍යවල යොදා ගන්න ආකාරය උදාහරණ විදිහට සලකලා බලමු. Now, let's consider a couple of subordinating conjunctions regarding time. We use before when we want to show that the independent clause or the principal clause happened previously than the depending clause. We use until when we want to show the time limit or the time frame which each event took place. For example, in this example, the policeman waited at the door until everyone cleared out. So,
the independent clause, the policeman waited at the door, happened until everyone cleared out. So until relates to a particular time frame. We use while to show concurrency or to show that the two clauses are happening at the same time. According to the third example, we can see she read an article while her son practiced the piano. So both actions has happened at the same time. We use after to show the dependent action or the dependent clause coming subsequent or following the independent clause. I went shopping after I finished work. Therefore, I went shopping is actually the dependent clause and I finished work is actually the independent clause. දැන් අපි කාලය හා සම්බන්ධ subordinating clause කිහිපයක් ගැන සලකා බලමු. අපි before කියන පදය යොදාගන්නේ යම්කිසි අදහස් දෙකකින් එක් අදහසක් දෙවෙනි අදහසට පළමුව සිද්ධ වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඒක ඔයාලට පළවෙනි වාක්‍ය කියවීමෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි until කියන conjunction එක පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි අදහස් දෙකක් කොච්චර කාලයක් ඇතුළතදී වුණාද නැත්නම් මොකද්ද ඒ සිදුවීම් සිදුවෙන කාල පරාසය කියලා පෙන්වන්න. අපි while කියන subordinating conjunction එක පාවිච්චි කරන්නේ clauses දෙකම නැත්නම් අදහස් දෙකම එකම කාලයකදී සිද්ධ වුණා කියලා පෙන්වන්න. මෙතනදී අපි තුන්වෙනි උදාහරණය සලකා බැලුවොත් she read an article while her son practiced the piano. ඇය එම වාර්තාව කියෙව්වේ ඇගේ පුතා පියානෝව ප්‍රැක්ටිස් කරපු වෙලාවෙදිමයි. මේ අදහස් දෙකම නැත්නම් මේ සිදුවීම් දෙකම එකම වෙලාවේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. අපි after කියන පදය යොදාගන්නේ අපිට අර්ථ දක්වන්න ඕනේ දෙවෙනි අදහස නැත්නම් second clause එක පළවෙනි clause එක නැත්නම් පළවෙනි අදහසට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා. Denoting place. So as earlier, let's try to read these sentences out loud and try to understand the scenario. In the first example, when you read the sentence out loud, Grandpa liked to live away from the city where he felt happier. So the main idea here is that a certain person wants to live as far as away from the city because he felt happier away from the city. So we have combined these two ideas using the conjunction where, and we are actually denoting a place that is away from the city. That's why we used the conjunction where. දෙවෙනි උදාහරණේ සලකා බලමු. The stolen diamond must be found wherever it is. හොරකම් කරපු දියමන්තිය කොහෙන් හෝ නැවත අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ අදහස. එහෙනම් මෙතෙන්දිත් අපි wherever කියන conjunction එකෙන් ඉස්මතු කරන්න හදන්නේ යම්කිසි තැනක් ගැන. නැත්නම් place එකක් ගැන. මෙතෙන්දි principal clause එක වෙලා තියෙන්නේ the diamond has been stolen කියන එක.
නැත්තම් principal idea එක තමයි the diamond has been stolen කියන එක. So let's consider conjunctions that denote a specific cause or a reason. යම්කිසි හේතුවක් ගැන කියවෙන conjunctions වලට උදාහරණ අපි සලකා බලමු. She was angry because she had been tricked. ඔයාලට හොඳින්ම අඳුරගන්න පුළුවන් because කියන පදය තමයි මෙතන අපි conjunction එක විදිහට භාවිතා කරන්නේ. She was angry. ඒක තමයි මෙතනදී principal clause එක. ඇයි එයා තරහින් ඉන්නේ? ඇයි ඇය තරහින් ඉන්නේ? එයා තරහින් ඉන්නේ මොකද එයාව රවට්ටපු නිසා. She had been tricked කියන වාක්‍ය කොටස තමයි මෙතනදී helping clause එක. Let's consider the second and third examples. My brother wasn't allowed to drive as he didn't have a license. So the same story applies to this example as well. Just like in the first example, we can see that the principal clause is my brother wasn't allowed to drive. Why wasn't he allowed to drive? That was because he didn't have a driving license. Therefore, he didn't have a driving license explains the reason why the brother wasn't allowed to drive. Therefore, he didn't have a driving license was the subordinate clause or the helping clause, and my brother wasn't allowed to drive is the principal clause. And you can see as is the conjunction that we used in order to combine these two ideas. In the third example, So, in the third example, the style has been a bit different from the other two examples. So let's read out the third example. Since the teacher was sick, the class was cancelled. What do you think is the principal and subordinate clauses here? Definitely, you know since is the conjunction word here. Now, at a glance, you can see that the class was cancelled. So, isn't this the principal clause of this sentence? And why was the class cancelled? Because the teacher was sick. Therefore, since the teacher was sick is the subordinate clause. අපි තුන්වෙනි example එක තවදුරටත් හොඳින් සලකා බලමු. මේක කලින් උදාහරණ දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකේ වෙනස conjunction එක අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ වාක්‍යයේ මුලට. මෙතෙන්දී අපි principal clause එක මුලින්ම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි the class was cancelled. පන්තිය නතර කරලා තියෙනවා. මොකද්ද පන්තිය නතර කිරීමට හේතුව? ගුරුවරයා එදා දවසේ එච්චර හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් ඉඳලා නැහැ. එහෙනම් principal clause එක සහ subordinate නැත්නම් helping clause එක ඔයාලා මේ වෙනකොටත් අඳුරගෙන ඇති. concession නැත්තම් අපි හිතුවොත් principal clause එක සිද්ධ වෙන්න නැත්තම් එය සිදු වෙන්නේ නැති වෙන්න යම්කිසි වෙනත් මාර්ගයක් නැත්තම් සහනයක් කියලා අපිට direct translation එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපි මේ වාක්‍ය තුන හඬනගා කියවමු. Although I had written several times, they didn't reply. මෙතනදී principal clause එක මොකක්ද? I had written several times. මොකද්ද subordinate clause එක? They didn't reply. එතකොට අපිට මෙතෙන්දී කියන්න ඕනේ අදහස මොකක්ද? මම කීප වතාවක් ඔවුන්ට ලිව්වත් නැත්නම් ඔවුන්ව දැනුවත් කරත් ඔවුන් මට නැවත පිළිතුරක් එව්වේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙලත්
ඒකට පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් නැත්තම් ධනාත්මක පිළිතුරක් හම්බෙලා නැහැ කියන එක. මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට although කියන පදේ යොදා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයගොල්ලෝ මේ වාක්‍යෙම කියවන්න. Although I had written several times, they didn't reply. දැන් conjunction එක නැතුව එක කියවන්න. I had written several times. They didn't reply. Although කියන පදේ නිසා වාක්‍යෙට අලුත් මුහුණුවරක් නැත්නම් අලුත් මීනින් එකක් ඇඩ් වුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද? අපි දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. She would not attend the party even if she was invited. ඇයට සාදයට එන්න ආරාධනා කළත් ඇය ඒට සහභාගී වෙන්නේ නෑලු. අපි දන්නේ හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒත් මෙතෙන්දී අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන අදහස තමයි ප්‍රධාන අදහස ඇය සාදයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තව ටිකක් පෝෂණය කරලා තියෙනවා මේ even if කියන conjunction එක යොදාගෙන. අපි තුන්වෙනි උදාහරණය සලකා බලමු. Though he was young, he was a clever boy. මෙතෙන්දී principal clause එක අපි අගට යොදාගෙන තියෙනවා. ප්‍රධාන අදහස තමයි he was a clever boy කියන එක. අපිට කියන්න ඕනේ අනිත් කරුණ තමයි ඔහු ඊටමත් වයසින් බාලයි කියන එක. ඔහු වයසින් බාල වුණත් ඔහු ගොඩක් බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි හැම වෙලේම although, though, even if වගේ පද නැත්නම් conjunctions යොදා ගන්නවා. condition නැත්නම් යම්කිසි තත්වයක් ප්‍රකාශ කරන conjunctions. අපි උදාහරණ දෙක සලකා බලමු. පළවෙනි උදාහරණය කියනවා He agreed to join the club if he was made president. මෙතෙන්දී principal clause එක මොකක්ද? He agreed to join the club. මොකක්ද subordinate clause එක? If he was made president. මෙතෙන්දී යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යම්කිසි සමාජයකට බැඳෙන්න කැමති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කැමති වෙලා තියෙන යම්කිසි තත්වයක් යටතේ. ඒ තත්වය මොකක්ද? ඔහුව අනාගතයේදී ඒ සමිතියේ සභාපති කරනවා කියන තත්වය. Therefore, the principal clause here is he agreed to join the club and the subordinate clause is if he was made president. Hence, the condition here is if he was made president. මෙහිදී යම්කිසි තත්වය නැත්නම් condition එක කියන්නේ if he was made president කියන එක. අපිට කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන අදහස he agreed to join the club කියන එක. අපි දෙවෙනි උදාහරණය සලකා බලමු. My grandmother will not eat anything unless it's home cooked. මගේ ආච්චි අම්මා ගෙදර හදපු නැති කිසිම කෑමක් කන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී condition එක මොකක්ද? Unless it's home cooked. මොකක්ද ප්‍රධාන අදහස? මගේ ආච්චි අම්මා කිසිම කෑමක් කන්නේ නැහැ. නැත්තම් my grandmother will not eat anything. ඒක තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරන ඒ ප්‍රධාන හේතුව වැඩි දියුණු කරන තවත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තමයි unless it's home cooked කියන එක. ඔයාලට මේ if unless කියන conjunctions විවිධ හේතුන් මත නැත්නම් condition මත යොදා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි වුණා කියලා මම හිතනවා. or degree නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ආකාරය. අපි උදාහරණ දෙක සලකා බලමු.
Nimal wrote back to her sister as soon as he heard the good news. නිමල් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔහුගේ සහෝදරියට නැවත ලියුමක් ලියලා තියෙනවා හොඳ ආරංචිය ලැබුණට පස්සේ. මෙතෙන්දී නිමල් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලියුමක් ලිව්වා කියන අදහස ප්‍රකාශ වෙනවා. නිමල් කල් වේලා යවන්නේ නැතුවම තමන්ගේ සහෝදරියට පිළිතුරක් ලියලා තියෙනවා. අන්නේ ආකාරය හඟවන conjunction එක තමයි as soon as කියලා අපි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. So let's put the same conjunction in another sentence. She ran away from home as soon as she realized the truth. ඇය ගෙදරින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පිටත් වෙලා තියෙනවා සත්‍ය දැනගත් වහම. Now I'm quite sure you can understand how to use as soon as regarding manner or degree. As soon as කියන conjunction එක ආකාරය හඟවන conjunction එකක් විදිහට වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න ඔයාලට යොදා ගන්න දැන් පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මෙතෙක් වෙලා අපි සාකච්ඡා කළේ conjunctions කියන්නේ මොනවද? conjunctions වර්ග මොනවද? ඒවා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගැන. මේක ඇත්තටම අපොස සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමට උදව්වක් විදිහට මම එකතු කරපු කොටසක්. දැන් අපි ඔයාලගේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ conjunctions වලින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන සලකා බලමු. මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාලා කරන්න පටන් ගන්න කලින් හොඳින් ප්‍රශ්නය කියවන්න. ප්‍රශ්නය කියවලා එයාලා අහලා තියෙන දේ ඉස්සෙල්ලම හොඳින් වටහා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගන්න. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගන්නකොට පෑනක් නැතුව පැන්සලක් භාවිතා කරනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඔයාලට කෙලින්ම පෑනින් උත්තර ලියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක වඩාත් හොඳයි. හරි. අපි දැන් conjunctions වලින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ conjunctions පිළිබඳ knowledge එක. එහෙම නැත්නම් එක එක conjunctions ඔයාලට paragraph එකක යොදා ගන්න පුළුවන් ආකාරය ගැන. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි attempt කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ සලකා බලන්න ඕනේ ලොකුම කරුණ තමයි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම blanks කීයක් තියෙනවද කියලා ගණන් කරන්න. ඒ වගේම එයාලා box එකේ දාලා තියෙන පිළිතුරු සංඛ්‍යාවත් ගණන් කරන්න. මෙතන ඔයාලට වැටහෙයි blanks 10කට පිළිතුරු 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් එක පිළිතුරක්වත් අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ අදාළ හිස්තැනට හරිම වචනය තමයි අපි යොදා ගන්න ඕනේ. මම කලින් සඳහන් කළා වගේ මුලින් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නය කරන්න පටන් ගන්න පැන්සලක් භාවිතා කරන්න. එකපාරක් හොඳින් මේ ප්‍රශ්නය පිළිතුරු ලකුණු කරන්නේ නැතුව මුළු ප්‍රශ්නයම හොඳින් එකපාරක් කියවන්න. ඊට පස්සේ මේ එක එක හිස්තැනට අදාළ වාක්‍ය නැවත කියවන්න. එතකොට ඔයාලට වැටහෙයි කොයි වගේ conjunctions කොයි වගේ හිස්තැන් වලට යොදා ගන්න ඕනේද කියලා. ඒ අනුව හිස්තැන් 10 එකපාරක් පැන්සලෙන් පුරවන්න. මේ හිස්තැන් 10 පිරෙව්වට පස්සේ නැවත ඒ හිස්තැනට අදාළ ඔගොල්ලෝ ලකුණු කරපු පිළිතුරත් එක්ක
මේ පැරග්‍රාෆ් එක කියවන්න. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි වෙනසක් දැනෙනවා නම් නැත්තම් මේ මම මාක් කරපු එක පිළිතුරක් මෙතනට නෙමෙයි වෙන තැනකට අදාළයි කියලා හිතෙනවා නම් එතනට ඒක මාක් කරන්න. හරි. අපි දැන් මේකේ පිළිතුර ගැන සාකච්ඡා කරමු. Discussion about the question 9 in the 2016 O-level paper. So out of the 10 conjunctions given in the box, we can try to categorize the conjunctions according to the categories we have already learned. So we can see that before, since, until, during, after, whenever and while is time related. And as soon as is manner related. Unless is condition related, and so is actually a coordinating conjunction. So by categorizing these into the specific categories we have already learned, we can apply them to appropriate places. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න අපි පටන් ගන්නකොටම අපි ඉස්සෙල්ලම මෙයාලා අපිට දීලා තියෙන උත්තර වලින් conjunctions වර්ග ටික වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම conjunctions වර්ග වලට කඩාගත්තොත් ඒක අපේ පිළිතුර ලියන්න ඉදිරියට රුකුලක් වෙනවා. අපි මේ විදිහට conjunctions ටික බෙදාගත්තොත් before, since, until, during, after, whenever and while කියන conjunctions කාලය හා සම්බන්ධ conjunctions. As soon as කියන conjunction එක ආකාරය හා සම්බන්ධයි. Unless කියන conjunction එක යම්කිසි තත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. සහ so කියන conjunction එක type 1 conjunction එක. Okay, hopefully you have a prepared already written answer to this question. So now you can compare it with the answer. In the first sentence, Mahesh will finish his secondary education next year when he is 15. He wants to enter the university blank that. Here, the that phrase or that word points to Mahesh's secondary education. And he wants to enter the university and his secondary education. So what is the interrelationship between these two clauses? Subsequency. So his university education should follow his secondary education at the school. Therefore, what is the conjunction that comes to your mind when you think of subsequent events? After. Yeah, so that is the answer for the first blank. Okay, let's consider the second blank. He is a clever boy. He was able to write computer programs blank. He was 13. So they are giving us a hint that he is a clever boy. So we can actually come to a conclusion that he is able to do things than regular colleagues of his own age before them. Therefore, I have already stated the answer
The answer is before. The interrelationship between these two is that he is able to write computer programs before, or that action is done previously than his other colleagues. Let's consider the third blank. He goes for music classes blank weekends. Now this is something of a little bit tricky value because it actually states a time limit, but we have not learned this word in these set of slides. So during is the answer for this question. So he goes for music classes during weekends. This depicts a certain time frame, that is during the weekends. Weekends අතරතුර කියන අදහස තමයි මේකෙන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. අපි හතරවෙනි හිස්තැන ගැන සලකා බලමු. He practices music at night when everybody is trying to sleep and blank he finds time. මෙතෙන්දී අපි අදහස් කරන්නේ කාලය හා සම්බන්ධ conjunction එක. අපි කලින් සඳහන් කළපු කාලය හා සම්බන්ධ conjunctions වලින් මෙතෙන්ට ගොඩක්ම ගැලපෙන conjunction එක තමයි whenever කියන conjunction එක. අපි ඊළඟ පිළිතුර ගැන සලකා බලමු. So, he hasn't got money, blank he wants to do a part-time job. Now there's an interrelationship of some kind of a reason. Therefore, we can use so as the fifth blank. And for the sixth blank, I want to highlight the concurrency between these two ideas. He also wants to do a job and he also wants to learn at the university. These two clauses or these two actions happen at the same time. Therefore, we use while. The seventh clause explains the manner or degree that he has to achieve into finding a job. He has to find a job as soon as possible. That is the manner, or in Sinhala, ආකාරය in which he wants to find a job. If we consider the 9th and 10th examples, 10th blanks, since his childhood, he has been planning to travel the world, but his dream will not come true, blank he collects sufficient money. Now here also we are depicting a particular reason or a condition. Therefore we use unless. He doesn't want to get married, blank he's 30. We are denoting a time limit. Therefore we use This is question 4 of the 2014 O-Level paper. So I shall read out the question out loud. This is a dialogue between Lasit and Manori. Lasit says, "Happy birthday Manori, here are some cards for you. They came while you were having breakfast. Will all your friends seem to know blank your birthday is?" Now from the first occurrence itself, we can see the word that suits this blank, the second blank, is denoting a specific time. So let's move on. Manori says, "Thank you, Lasit. I have told my friends
to come in the evening blank 4 o'clock. Again, this denotes a time and maybe a condition. So think of a word out of the words given. Lasit, I'm sorry, I could not buy a present for you. Blank, I was not able to go to town yesterday. He is giving a reason. So think of the conjunctions that we use when we specify a reason. I was not able to go to town yesterday. Blank, I will provide music at the party. Now, he is contrasting the two ideas. He was not able to get a present for Manori, but he will provide music at the party. Now, I have accidentally told you what the answer was, but let's proceed. Then Manori says, that's very nice of you. Let's start the party. Blank, my friends come. She is denoting to a manner. She wants to start the party according to some manner. So think of the words that suit manner, which explains the manner of all the conjunctions we've learned today. This is the answer for question 4 in the 2014 O-Level paper. Please compare your answer with the hints that I told in the previous slide. දෙදස් 11 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෙතෙන්දිත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කලින් පාවිච්චි කරපු නීති ටිකම තමයි. මුලින්ම ප්‍රශ්නය හොඳට කියවන්න. මේ ප්‍රශ්නයේදී වැදගත්ම දේ තමයි ප්‍රශ්න යම්කිසි පිළිතුරු ටිකක් එක්ක අපිට සම්බන්ධ කරන්න නැත්නම් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන්දිත් අපේ conjunctions පිළිබඳ දැනුම මෙයාලා පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපි දැනගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ප්‍රශ්නය වගේම අපිට ලියන්න ඕනේ උත්තර ටිකත් මේත් සමග ගලපගන්න ඕනේ. පළවෙනි වාක්‍ය අපි වෙනුවෙන් දැනටමත් කරලා තියෙනවා. මම ඒක හඳුනගා කියවන්න. I used to write articles to the newspapers, but now there's hardly any time to do so. මෙතෙන්දී මෙයාලා conjunctions පිළිබඳ දැනුම වගේම යම්කිසි ප්‍රධාන අදහසක් නැත්නම් යම්කිසි අදහසක් තවත් අදහසක් එක්ක හොඳින් ගලප ගන්න පුළුවන්ද කියන එකත් පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. එම නිසා මේ අදහස් පහ එක්ක ඉතුරු අදහස් පහ හොඳින්ම ගැලපෙනවද කියලා බලලා හරියටම පිළිතුර ලියන්න ඕනේ. I have provided you with the answer for the question 5 in the 2011 O-Level paper. Please compare and contrast your answer with the given answer. So with that, we have come to the end of a brief introduction about conjunctions. Now, I must tell you that only practicing these 3 questions will not help you in the GCE Ordinary Level examination. You should have a thorough knowledge about different types of conjunctions and where we use them appropriately. But at the same time, you should have a considerable amount of practice in where to use them. There is a saying that practice
makes you perfect. Therefore, I urge you to do more and more questions regarding these conjunctions and use of these conjunctions, particularly in paragraphs or contexts. There is numerous worksheets that you can find on the internet today. Just type in conjunction worksheets on Google and I'm quite sure you'll find thousands and thousands of results. So with that, I would like to end the presentation and also wishing you best of luck in your upcoming examination. Good luck.